Bismillahirrahmanirrahim. Nurani Qaida, lesson number 10. This lesson is about jazm. So, Hamzah ba zabar ab, Hamzah ba zer ib, Hamzah ba pesh ub, ab ib ub, Hamzah ta zabar at, Hamzah ta zer it, Hamzah ta pesh ut, at it ut, Hamzah ta zabar ath, Hamza tha zer if, Hamza tha pesh us, ath is us, Hamza jim zabar aj, Hamza jim zer ij, Hamza jim pesh uj, aj ij uj, Hamza ha zabar ah, Hamza ha zer ih, Hamza ha pesh ah ih Hamza kha zabar akh, Hamza kha zer ich, Hamza kha pesh akh ich Hamza dal zabar ad, Hamza dal zer id, Hamza dal pesh ud, ad id ud, Hamza dal zabar ad, Hamza dal zer iz, Hamza dal pesh ud, ad iz ud, Hamza ra zabar ar, Hamza ra zer ir, Hamza ra pesh ar ir Hamza za zabar az, Hamza za zer iz, Hamza za pesh uz, az iz uz. Hamza sin zabar as, Hamza sin zer is, Hamza sin pesh us, as is us. Hamza shin zabar ash, Hamza shin zer ish, Hamza shin pesh ush, ash ish ush. Hamza sad zabar as, Hamza sad zer is, Hamza sad pesh us, as is us. Hamza dad zabar ad, Hamza dad zer id, Hamza dad pesh ad id ud. Hamza tha zabar at, Hamza tha zer it, Hamza tha pesh at it ut. Hamza dha zabar ad, Hamza dha zer id, Hamza dha pesh ad id ud.